Ciao, sono Christopher. Adesso voi siete di nuovo studenti, sarà una lezione di inglese. Di tipo lettura analitica semiautogestita. Allora il testo l'avete già visto. Allora, se non parlate inglese, tranquilli, provate, perché potete parlare in italiano se non riuscite a parlare in inglese. The first thing to do is number the paragraphs. There are 6 paragraphs. Okay, we will work on a paragraph at a time. The cards will decide which one. Your job is to be as Sherlock Holmes as possible. You must be very curious. The paragraph we select, you should look at it very carefully. You should be very curious with the mind of a researcher. Look for any curiosities, any grammatical curiosities in that paragraph. I'll give you an example. Look at the first paragraph. And this is some examples of the sorts of questions that you could ask. Just have a look at the examples. Okay, so these are just some examples of the sorts of questions you could ask. Are you curious about the answers? Yes. Is with necessary in line 1? Yes. Second question, why don't self and language have definite articles in line 1? Because they are mass or uncountable nouns that do not refer to specific cases. Number 3, is it possible to say relate to each other without changing the meaning in line 1? The answer is yes. Question 4, line 1. Can you use which instead of what? No. Because the writer does not offer a limited choice. Okay. Choice is open, so which is not possible. Question 5, line 1. Is it possible to omit a, the article? Yes. It's personal choice, there's no difference. Number 6. Why not the interrogative form do we need in line 2? Because it's not a question. Because it's not a question. Number 7. Is it possible to omit in order, line 2? Yes. Number 8. Why does self have a definite article here? Now, in this case, the writer refers to a particular case, whereas before it was not a particular case. This is a particular case, the semiotic ecological. So, number 9. Why is there a comma after a priori? Did you know that a priori is pronounced a priori? A priori. Why is there a comma after a priori? Because it's an adjective. Number 10. Why is a priori in italics? Yes, because it's a foreign term. Okay, so that's the idea. We will select a paragraph, and in that paragraph, you should look for 2 or 3 or 4 grammatical curiosities. Okay, ready? You've got 4 minutes to do this. Individually. Number 5. Paragraph 5.
Ah, è questo qua piccolino. Okay. Now, you two together. You two together. Tell your partner your curiosities and talk about them. You two together. You two together. You two together. You two together. Okay, in a minute I will answer your questions. Each pair can ask only 2 questions. So decide what 2 questions you want Right, the questions down. 2 questions for each pair. In correct English, please. Right, the 2 questions. Correct English. Okay. Right. How are we begin? Take a number. No, sorry. 3 go. Right, first question, pair number 6. Who's pair number 6? Okay, what's your first question, please? Line 21. Why the word table is written in italics? Can you repeat the question, please? Line 21. Why the word table is written in italics? Why The word table is written in italics. Okay. Why is? Why is? Okay. Why? Because he's talking about this word. He could put it in inverted commas. Another possibility is italics. Either in inverted commas or Here we go. Number 2. Your question, please. Line 4, so line 21. Why the word tabula is not written in italics? Can you repeat the question, please? Why the word tabula is not written in italics? You mean what is it? Okay. Good question. It's a mistake. I think it's a mistake. The publisher made a mistake. Everything's perfect. Not even the English. Number 1. Yeah. Line 19. Can we omit "a" before the word table? No, I'm sorry, it's not possible. Why not? That's the way it is. What's this called? A chair, not chair. What's this called? A phone. Lesson 1 in English. The pen is on the table. No, what's this? It's a pen. A pen. It's not possible to say pen without the other. The answer to the question is what is something called is number 3. Okay. Please. Okay. In line 19, can you use perhaps instead of maybe without changing the meaning?
Can you repeat that, please? In the line 19. 19, it's possible To use. to use perhaps Yes. instead maybe Instead of maybe? without Changing changing the the meaning meaning. of the phrase of the sentence. Yes, it's exactly the same. Adesso spiego in italiano. Normalmente questo finiamo le carte, dopodiché peschiamo un altro paragrafo e si ripete tutto da capo. E così via fino alla fine del tempo. Solo che il tempo è già finito, quindi interrompiamo lì e dobbiamo fare un altro. Allora, gli studenti hanno fatto con la lingua italiana una cosa simile, un testo o su vari testi. Ho qui un elenco di domande che gli studenti hanno fatto, come le domande che voi avete fatto adesso. Qui sono 16 domande fatte in varie classi. A voi a decidere se ognuna di queste domande è stata fatta da un livello A1 o B2. Stand up please, stand up please, stand up please. Come here, you go there, you go there. Can you stand up please, stand up please, stand up please, stand up please. Perché sto parlando in italiano, in inglese non lo so, e tu. Grazie. Vieni qua, spostatemi un posto a sinistra e confrontatevi. Allora, volete sapere la verità? Sì. Qui c'è la verità, troverete le domande a destra. Su questo foglio sono le domande B2 e su questo foglio A1 e a sinistra c'è quella parte del testo su quale si lavoravano. Qualche sorpresa? E chi noi eravamo? Nella 15 la 2 abbiamo pensato e la 16 No? Allora vi do la scaletta della lezione, dopodiché abbiamo 2 minuti. Se qualcuno vuole dire qualcosa, ok, fra un paio di minuti suona la sveglia e dobbiamo correre alla sala convegni per l'ultima sessione. Se qualcuno vuole dire qualcosa, parli. No, io avevo detto che avevo una domanda, ma ho capito, adesso leggendo la scaletta, l'esempio, la lista di curiosità a un modello esempio si dà sempre con un certo numero di domande. Anche a livello A1 voi avete preparato una lista di domande sulla base della quale, come io ho fatto con l'inglese, non sapendo l'inglese, ho riprodotto un po' i modelli. Ho cercato di fare le stesse domande che assomigliavano a quella della lista che mi ha dato. Sì, la lista era la funzione della lista è di far capire che lo studente non deve limitarsi a un problema, ma spremere le meningi e andare oltre l'ovvio. Quindi con 10 domande su 4 righe e una buona, cioè
E sono gli esempi di domande e tu infatti hai seguito l'esempio. Il modello? Sì. Non è ovvio, Certo, non no, è volevo capire obbligatorio, se però questo si fa. ti incoraggi a andare un po' oltre la domanda standard. Com'era che la lista? Facendo quello che devono fare loro. Remendo. Ecco, dobbiamo andare, si vedrà.